And of course, what's up, my people? And of course, this is Melky hapa hivi, Melky Show. And of course, guys, thank you so much for support. Pale hivo Instagram, pale hivo TikTok, maze. We are just moving on faring very okay. And of course, guys, this is the video yenye nimeambiwa. Of course, it's you, my fans, the low fans. I'm just talking about Ojama walikuwa live. Of course, the likes of Beth Malaba, and of course, akina Ozama wengi, but it's all a request. Nimekuwa request hapa hivi, nimeambiwa hapa hivi niwapigie this video. And of course, guys, people have requested me hapa hivyo, please, akina Nila, akina Nela, good people have decided, like, and of course, Melky, we have given you this opportunity to do at least something good to help our fans. And of course, happiness irudi hapa hivi kwa Shiba Mangol channel. And of course, guys, I'm back again. And of course, I want us to pick this thing. And of course, sisi kitu tunatakanga tunasema tu ni ukweli. And of course, we need the truth and the truth alone. We don't fear anyone, we don't fear anybody, we don't fear, at least, like, we gonna do this thing once and for all, sindio? Yeah, maze, kama hujapata sit hapo hivyo, kama unani watch from wherever you're watching hapo hivyo, niambia hapo hivyo kwa comment section, because hatutakangi makasiriko. Kama, like, if you feel like you're not watching and you feel like it's not, like, worthy for you to watch this show, maze, you can just exit, sindio? Guys, I know I'm talking to my low fans. And of course, my low fans ndio wameniambia nipige this video, na hapa hivi hatutakangi matusi. Of course, yeah, we are decent people, we are mature people hapa hivi. Kama una feel matusi yako, wewe chukua matusi yako huko, maze. Yeah, na hiyo ni hivyo, that is truth. Yes, of course. So guys, as I promised you, jana nilikuwa live, of course, as from 8:30 tukaenda for 1 hour. By 9:40 tulikuwa tushamaliza our live. Basically, what we are talking about, we are just encouraging Shiba. And of course, and believe me not, Shiba was watching the show. And guys, aliniambia very thank you for your good comments. And mali mnadhania ukweli ipo, ukweli iko mbali na hapo. And of course, we want to do this thing, like, tujue what is the real thing hapa hivi, who's behind everything, who's behind nini na nini. We just want to analyze in this video. We know what happened. As far as what I promised you yesterday, guys, niliwa promise, like, I'm going to talk to Akeng. And of course, Akeng has given me an appointment. Next video, I'll just call her. I'll call her and we know the way forward about these things, sindio? Yes. And of course, I want you to know that kila kitu iko on place. And that's why I don't want to put my plans on cameras. But we want to know who's behind everything. So guys, the last video, as I was told up hivyo kwa comment section, because I'm just talking what my fans walikuwa wakiniambia jana. But before we start, by the way, maze, thank you, because it's been long, because tupige live kama ya tulipiga jana. Ni kitambo tulikuwa tunapiga live zetu zinaenda kuenda. But I know we are back again. Maze, acha live ziendelee hivyo. Bravo maze, thank you. Unajua, the last person wenye walionekana na Dicky alikuwa ni Yuzi, sindio? As the way people understand. So, I don't know what happened past there, but we want to analyze to do what happened. Madam DCI mwenyewe ameniambia, like, we are planning to do a thorough search. And this thorough search inaanzia kwa Maxwell, because kama Bako mwenyewe aliuawa na bado mwili yake iko kwa Maxwell hapo hivyo kwa mansion. That's why niliwaambia this deadly mansion. These are deadly mansion. And as I warned you yesterday, guys, like, if Dick atafika this point yenye nilifika, but hadi maisha yangu ikaribiwa na this Maxwell, itakuwa vibaya tu sana. It will be a bad thing. And of course, people believe, like, Maxwell is always a killer. And of course, that is the truth. And what shocked me and what ilinifanya tu nikashtuka sana, it's Amo coming up with being with Maxwell and whatever. Yeah. So I don't know what to say, but mimi kitu nataka tu ni kuwekeleanga ukweli. Sitaki kuongea ati you may think like I'm just on their side, sama niko side ya kina Amo, but
you'll come to realize mi ni mse niko neutral sana. I'm just neutral, siko saidia ya mi ninalae mahali ukweli iko. So the plans are, Madam DCI nilimwelezea what happened. The last person mwenye alionekana na Dicky ni Yuzi. So walienda na yeye kwa mazishi. Mazishi yenyewe walienda ni mazishi ya mtoto wa Maxwell. And of course that is it. Sindio guys? After that, walienda wakiwa wasee watatu. Huyu ni director, huyu ni Yuzi, and of course hawa jamaa watatu of course walienda kufariji familia, and of course Yuzi is the closest friend of Maxwell. But on the way ulapata like Dicky alifika akapotea because hakufika jioni kwa nyumba. That is how Shiba mwenyewe anasema. Shiba is saying hakufika kwa nyumba because yeye ndio walionekana na yeye wa mwisho. But as Yuzi is saying, Yuzi alisema alitoka akawacha yeye na director. That is why Yuzi was calling the director kumuuliza what happened. Na indeed, that is what we want to know, what happened. Pia huyu director si mzee wa kuaminika. Me as I can say, because hakuna venye, okay, tuseme Yuzi alitoka, si ndio, akaacha Dicky na huyu director. This director, akipigiwa simu like anasema yeye ajui like yeye alimwacha like na yeye akatoka akamwacha. Is that realistic? Acha tuulizane. Is that realistic? Acha niulize. That is not realistic. So nilipoelezea Madam DCI what is happening, and because I wanted her to come hapo hivi, guys, awaambie what happened, what's the real plan yake kufanya hapa hivi. So niliwaambia we have three steps then tunameka, and of course yenye nimewaambia hapa hivi on cameras ni kufanya kila kitu ikuje on cameras, as in kila mtu ajue what is happening hapa hivi, because haitakuwa like tunafungia vitu zingine ukweli. Tunaumiza wasijua jamaa wengine, tunaumiza mafans bana, tunaumiza mafans na watu wenye tunabelieve hapa hivi wanatusaidia, kumbe ndio bado then mimi I'm just concerned about Dicky. That is it. Hiyo ni ukweli. Hakuna haja mafans wanateseka tu hapa. Unajua kuna loyal fans. I know people understand. People who care about even Dicky. Mazee hawalalangi. People hawalali. People do pray mazee. People do cry. Watu ulion. People watching. People cry wanasema guy. Hapa mahali imefikia hata mtu. Heri basi wangenichukua mimi because mimi kama yani heri tu wangenichukua waache mtu mwingine bana. Of course. People are looking for, I don't know what people are just looking. They're just attracting attention. Just taking attention. Like, why should you even fikiria kufanya kitu kama hiyo? Si mimi ndio tulikuwa tunasumbuana na Maxwell. Boda Maxwell asikuja adichukue again. Achukue mjamaa mwingine mwenye ana makosa. Mjamaa mwingine amepigania bibi yake for all this while. Aki. Hata by the way, unajua, I told you, Madam DCI ni mse alikuwa just give up because alinyang'anywa job yake, maisha yake ikaharibiwa since then. Maisha yake iliharibiwa kama yangu, of course. I just agree with that. So, Madam DCI wanting to come to these stories again inakuwa like is a nightmare. But I tried to talk to her, and of course, I convinced her. I want her to come back as in do me anisaidie on my side, because this time what I'm planning to do is kuokolea mse come back to kuje back to town. And guys, believe me and believe in that, like we are on the strategy, we are on the plans, like we want to assist Dicky arudi back home. And of course this story imekuwa very critical, and understand like you don't know where it is heading to. We don't know what is happening. Na mimi kasa kitu nilishangazwa sana like is like Amo is into these stories again. I don't understand how. Comment section ilikuwa inajazwa hapo. Betty Maloba alikuwa anauliza ama alimwambia tamshika kama kuku. I don't understand, but let me just say it was just a by the way, Beth, it was just a by the way. But what I'm trying to tell you is mimi personally as Melky, and Dicky is a good friend of mine. Tumekuwa pamoja in that short while, tumekuwa pamoja. I've known him. Amenishoot pia, mimi was my director at one time. That is why I said like I want kusaidia. And of course my helps once ina come from this lady by the name DCI. Maze,
amereact hapo hivyo. If I can just show you hapa hivi, nataka niwaonyeshe hapa hivi because I'm not talking things from my head. This is the conversation of a WhatsApp. Here comes my WhatsApp. Is here. Yeah, here comes my WhatsApp. This is the conversation here tulikuwa have. Yeah, we had a conversation and the conversation ilikuwa about kusaidia Dicky arudi to home. And that is what, and of course she has reacted back, and I know she's listening and she's watching to this show. So, is Yuzi a cartel ama not a cartel? That is a question that you should ask ourselves. Is Yuzi a cartel or not a cartel? As for me, I can't say like Yuzi is a cartel. For real, I can't say. Nyinyi wa jamaa ndio mnaweza niambia hivyo kwa comment section, because nyinyi ndio mnajua Yuzi more than even me. You said that this game inachezwa between the three people. Ni Yuzi akaekelea Amo ndio yuko Maxwell. So that circle in a lie between that. Na kitu ingine yenye Maxwell alikuwa akisema ati amezima Akoth is that the truth? We want to know, is that a truth? Because me, I guess that is a lie. That is a pure lie. Hiyo ni ndoto ya mchana, my friends. Hakuna venye unaweza zima spirit. Of course, yeah, you have powers and you have everything. You can't do that. Even someone was asking up hivyo kwa comment section, alikuwa anauliza kwani this government does it interfere Maxwell? You know, people have money. Let me tell you, this is Kenya. In Kenya, my friends, just know this is Kenya. When you have money, kesi yako itatupiliwa mbali. For example, let's take example of Aisha Jumwa. Kwani si alikuwa na kesi ya mada? Si kesi yake ilitupiliwa mbali because he on the government. You never know. That is when ilikuwa nauliza nani baada Amo alikuwa anasema I'll be calling you governor because this guy ako in the government. Definitely ako on the government. That is why mimi nawaambia guys, vitu zingine just take it slow. This is Kenya. Hii Kenya ujuangi venye vitu huendelea. Hii Kenya ni ya mabwenyenye. Hii Kenya usipokuwa na pesa hakuna mtu atakutambua, my friend. The issue nilikuwa nasikia Amona Maxwell alikuwa akiongea hapo hivyo ati about wash. Hao ni wajamaa wa pesa bro. Hao ni wajamaa wa pesa. Bro, hao ni wa pesa. Hao hivi kuja on cameras, hiyo ni kuja kutufumba tu macho, my friends. Acha niwaambie. Amo si atiana business. Amo si atiana pesa. But I doubt 3 circles. Hii circles inaenda between Yuzi, Amo na whatever na Maxwell. So, my guys, that is the plan. We are just going to chunguza about Amo, going to chunguza about Yuzi, and of course, mimi najuanga Yuzi anadharau sana Madam DCI. Anaweza mwambia the so called DCI. So you get the story. Inakuwa a bit tricky sana. Inakuwa a bit like it's being tricky because I know and I believe like no persons will be ready to venture herself ama himself back to the stories again, risk maisha yake, but we pray that God will touch Madam DCI again to come back as usual, akuje tu please aongelele these things. And of course guys, that is what I promised you, and I've done what I promised you. So actions is what people are just waiting. So guys, just wait for actions, and I know and I believe like kila kitu itakuwa tu fiti. Guys, just believe in that, and I know kila kitu itakuwa sawa. Niambie hapo hivyo kwa comment section, what is your view? In our next video, I know we are going to talk about much about Yuzi. We are going to talk about much about the so-called Amo, and of course we want to talk about that. How did Amo find himself kwa Maxwell? Itakuwa ni biashara? Yes, itakuwa ni biashara. So I'm just wanting to know what is the eyewitness aliongea nini. The eyewitness aliongea about the missing of Dicky nini. This eyewitness, we want to know yeye aliongelea nini. And I know people believe me. People niliwaambia Maxwell alitoa sacrifice mtoto wake. Amuku ni believe. Kama aliua bako, guys, jijazia hata nyinyi. Sometimes vitu zingine nawaambia, si ati unaniambia Melki anajifomia story. Hakuna story mimi najifomia. I'm just talking the truth hapa hivi.
I may be a single man, I may be a someone who's very single hapa hivi, but mimi ndio nawaambia ukweli. Guys, let's keep on subscribing to my channel mazi. Fanya ile kitu, alafu tutaongelea mengi hapo hivyo mbele about hamo, tujue about use. Mimi nataka tu ni to analyze pamoja, tujue is use ka cartel ama si cartel. Kama like Shiba na believe hivyo, what about sisi wa jamaa wenye tunawatch hapa hivi, si ndio? Hello my fans, I love you so much. Let's meet on next show maze. Thank you so much, I love you, nawapenda tu sana.